Sure. 이 논문은 실패했지만 이 논문하고 비슷한 내용이 그 작년에 우르르 발표가 되더라고요. 이 논문하고 많이 좀 비슷한 내용이 작년에 네이처 셀 사이언스, 네이처 셀 바이올로지 해가지고 또 비슷한 내용이 우르르 세 개가 발표가 됐습니다. 세 개. 아, 그래서 그때 그 리뷰 보던 사람들이 이거 다 하고 있었구나. 그러니 그렇게 리뷰를 자세히 씹지. 그런 생각했습니다. 네네네. Should I start? Sure. Hello everyone. I'm presenting the paper titled Role of Gastelmin E in the Biogenesis of Apoptotic Cell-Derived Exosomes. In this paper, authors have explored the role of Gastelmin family, especially Gastelmin E, in the biogenesis of the exosomes and the biological significance of Gastelmin E-mediated apoexosomes in breast cancer cell line 41. In the introduction, I will start with the Gastelmin family. Gastelmin family has 6 members, Where is namely. did you share the file? Yeah, my PPT file? screen is not visible. Sorry, maybe 나만 안 보이나? 나만 안 보인다. Sorry, Is it visible? visible. Okay. Okay. Gastelmin family has 6 members, namely Gastelmin A, B, C, D, E, and DFNB59. Gastelmin E is also known as DFNA5, while DFNB59 is also known as PJVK. Except DFNB59, the Gastelmin family has an N-terminal and a C-terminal domain, which both are combined by a linker domain. In their structure, N-terminal works as a pore-forming domain, while C-terminal functions as an auto-inhibitor of the N-terminal domain. The gas termines are mostly cleaved by the caspase proteins at the linker domain, freeing the N-terminal domain, which will then cause the pores in the cell membrane. Gas termin D is cleaved by, in humans, it is cleaved by caspase 1, 4, and 5, while Gastelmin E is cleaved by caspase 3 and granzyme B. The typical mechanism of the Gastelmin pore formation is when Gastelmin is cleaved by the caspase, filling the N-terminal domain. The N-terminal domain is then recruited to the cell membrane where it oligomerizes, and initially it forms a pre-pore structure, which then goes in under conformational changes and form the membrane insertion and pore, leading to the cell death or some other downstream mechanism. Going over the overview of extracellular vesicles. Extracellular vesicles serve as an intercellular communication medium, and they have an important role in both normal physiological and pathological processes. Exosomes collected from the dying cells are called apoptotic exosomes or apoexos, and they have unique markers of sphingosine 1 phosphate receptors from sphingosine 1 receptor 1, 2, 3, and 4, and also the exosome-specific tetraspanins like CD63. These exosomes have proven them as functional in the induction of inflammation or autoimmune response, or in the proliferation of tumors, or increasing the cellular survival. The normal mechanism of the exosome formation, it starts from the invagination of the cell membrane, which will end up in the formation of the early endosome. The early endosome then will mature into multivesicular body or late endosome. The late endosome can fuse with either the lysosome for degradation, or it can fuse with the cell membrane to release the exosomes. Since the paper is mostly focused on the exosome biogenesis, I will go through the ILV biogenesis by either escort dependent or escort independent pathway. Explain about the ILV? ILV? Yeah, the membrane invagination is interluminal vesicle formation, which will be the early endosome. Maybe not at the late endosome.
at the late endosome stage, the limiting the endosomal membrane, the blood inside to the lumen, then it can make the intraluminal vesicle, right? Yeah, I'm sorry. And by the fusion of a multivesicular endosome with a plasma membrane, their intraluminal vesicle release outside. Then we call that exosome. Exosomes. Okay. Okay. So ILV, intraluminal vesicle. Actually, few people know about that. Mostly don't know about that. Okay. Okay. Thank you. The IRV biogenesis is either escort dependent or escort independent. Escort is endosomal sorting complex required for transport. It has 4 protein complexes, namely escort 0, 1, 2, and 3. At first, escort 0 identifies the ubiquitinated proteins on the membrane, and in a series of actions, it recruits escort 1, 2, and 3. Escort 3 will cause the invagination of the membrane, and then the VPS4 complex will cleave the escort 3 from that site, and then for finishing the ILV biogenesis. There are some other pathways which can initiate the ILV biogenesis independent of the escort complex, namely ceramide or sphingolipids. They just they initiate spontaneous invagination of the membrane and finish the ILV biogenesis. And before this study, it is known that the apoptotic the formation of apoexos is apoptotic caspase dependent pathway, but no substrate for the caspase was found. And in this study, authors have found that the gasdermin E plays a key role in apoexobiogenesis after caspase mediated cleavage. In the initial experiments, authors have explained the role of gasdermin E in the apoptotic exosome release, and they have shown that the membranes, the cell expressing higher amount of gasdermin E tend to release higher amount of exosomes, and also they enhance the cell death, which can be shown here that the cells which have higher gasdermin E expression have more exosomes and also have increased cell death. And when the similar experiment was performed for the gasdermin E knockout cell lines, the release of exosomes was almost blocked, and that it was totally opposite for the gasdermin E overexpressing cells, where the amount of exosome release and the cell death was highest among all, compared to the control or the gasdermin E knockout cells. And in here, they have shown that the the gasdermin E works by the time-dependent manner. As the time of the time of the death increases, the amount of exosomes release is also greatly increased. And here they have shown that the gasdermin E also works in a dose-dependent manner. The higher the gasdermin E dose, the higher amount of exosomes are released, which is confirmed by Western blot and nanoparticle tracking analysis here. And the similar results were found in gasdermin E overexpressing mesenchymal stem cells when the cell death was initiated, was induced by TNF and cyclohexamide drugs. The amount of exosome release was higher in mesenchymal stem cells overexpressing gasdermin E compared to the control cell. And since the formation of exosomes is endocytic based, in order to find the involvement of gasdermin E in the endocytosis, the authors used an endocytic inhibitor known as DINGO4A. And the use of the endocytic inhibitor completely reversed the role of gasdermin E in the biogenesis of exosomes, as it reduced the amount of particle release and also the cell death. And then to find out the role of all gasdermin family members, all the members from A to E and DFNB59 were overexpressed in HeLa cells and were subjected to
cell death by staurosporin or TNF-alpha and cyclohexamide, and the results were identical, but the effect of Gestalman E was highest among all when compared to the other Gestalman family members, and the similar results were found in 293 T cells. But interestingly, the effect of Gestalman E persisted in the caspase-3 knockout cells when it is known that the Gestalman E is cleaved by the caspase-3, but when the caspase-3 knockout cells were subjected to cell death, it was found that the amount of particles released was still higher, and the cell death was also maximum in Gestalman E as compared to the other Gestalman family. It concludes that the Gestalman E can also be cleaved by caspases other than caspase-3. I'm sorry, I don't know what happened here. But in here, authors have tried to find out the localization of the Gestalman E, and in HeLa cells and the caspase-3 knockout HeLa cells, Gestalman E was localized in the exosomes in both the normal and the caspase-3 knockout cells, and similarly, the Gestalman E was localized in the exosomes and their exosomal membrane fractions. Similarly, the expression of Gestalman E was confirmed by the flow cytometry and the TEM images. And here the arrowed figures are the presence of Gestalman E on exosomes. And the Gestalman E full length and cleaved fragments were present in the same fractions as exosomes in the density gradient centrifugation, showing that the Gestalman E is full length, and cleaved Gestalmans are present in the apoptotic exosomes. And then to find out the cleavage of the caspase-mediated cleavage of Gestalman is required or not, the exosome particles were calculated from caspase-3 knockout cells. Here, the amount of exosome release was decreased than the wild type, but still a very significant amount of particles were released, showing that the Gestalman E is cleaved by some other caspase other than caspase-3. Similarly, the cleaved Gestalman E was found in the caspase-3 knockout HeLa cells as well as the wild type HeLa cells, and then showing that it is definitely cleaved by some caspase other than caspase-3. So a pan-caspase inhibitor named as ZVAD-FMK was used, and ZVAD inhibited the cleavage of Gestalman in both wild type and completely in caspase-3 knockout cells, showing that some member of the caspase-3 is cleaving the Gestalman E. Due to the functional similarity between caspase-3 and caspase-7, caspase-7 knockdown cells were assessed for the expression of cleaved Gestalman E, and the cleavage of Gestalman E was reduced in the caspase-7 cells, showing that the caspase-7 is also cleaving the Gestalman E. And then the caspase-resistant mutant of the Gestalman E, known as D270E, where at the cleavage site, aspartate was replaced with glutamate. And then, interestingly, the caspase mutant caspase mutant Gestalman E, named D270E, was also localized in the apoptotic exosomes. And surprisingly, the overexpression of the mutant also showed similar effects as that of the Gestalman E when it came to the amount of exosome release or the induction of the cell death. And when the similar experiment was performed in 293 T cells, it was found out that in later stages of the apoptosis, the wild type Gestalman E was completely cleaved, completely
disappeared while the D270 was still present. And the exosome secretion in the 293 T cells expressing mutant Gerstermin E was also increased, showing the similar results as the HeLa cells. And then to find out which domain of the Gerstermin is responsible for the release of apoexosomes, pore forming and non-pore forming fragments of the Gerstermin E were collected. In here, first the non-pore forming fragments, like a truncated form of N-terminal domain, a C-terminal domain, and a fusion construct between N-terminal and C-terminal domain were constructed, and it was found that they had no effect on the release of exosomes when compared to the full length Gerstermin E. Also, they had a very diminished effect on the exosome release and the cell death when the when the pore forming N-terminal domain was introduced to the cells with the cumate inducible system. It was shown that they had a little less effect than the Gerstermin E, and also the similar case was found with the inducing the cell death. And when it was compared with the full length Gerstermin E, it had enhanced greatly the amount of the exosome release and the cell death, showing that the full length Gerstermin E is required for apoptotic release when compared to the fragments of the Gerstermin E. I'm sorry, my slides I made correctly, but they are showing it here like this. Okay. Okay. Then to find the relationship with the Gerstermin E and the Escort complex, with the confocal microscopy and the TEM imaging, it was found that the size of the vesicles in the Gerstermin E knockout cells were very smaller when compared to the wild type HeLa cells, which can be more easily seen in the TEM images, where in the wild type cells the vesicle size is very high, possibly they are multivesicular bodies. When compared to the DFNA5 knockout cells, the size of the vesicles is very tiny or almost invisible. And to quantitate it, the amount of the vesicles more than one micrometer were greatly increased in the HeLa cells as compared to the DFNA5 knockout. And same here, the DFNA5 was co-localized with the CD63 labeled vesicles under the confocal microscopy. And in here, it was confirmed that the Gerstermin E is cleaved into an N-terminal and a C-terminal domain. And then 적당히 비빔국수? 여기 싫겠네. sorry. 괜찮아, 나는 뭐 말할 건 없어. 먹으면서 귀만 한쪽 꽂고 있어. 조성현 학생, 뭐라는지 못 알아듣는. 조성현 학생, 저기 소리. 마이크 끄세요, 마이크. 잠깐만 제가 끌게요. 잠깐만요. 비빔국수 들려, 비빔국수. 잠깐만요. 껐다. It's okay. Then a few proteins of the Escort complex, Escort 3 related proteins named CHEMP2A and CHEMP3, and the VPS4 complex related VPS4B were mutated and expressed into the cells. And it was shown that the mutated proteins had reversed the effect of the Gerstermin E in both the VPS4 complex proteins and the Escort 3 complex proteins. When in these cell lines Gerstermin E was overexpressed, it had a positive effect on the release of the exosome, but not as similar as the wild type. The pattern was same in both the VPS4 cells overexpressing Gerstermin E and also the CHEMP3 and CHEMP2A overexpressing
mutated CHEM3 and CHEM2A cells overexpressing Gerstermann E. And then in confocal microscopy, the DFNA5 co-localized, identically co-localized with the CHEM2A and CHEM4B. And in immunoprecipitation experiments, it was confirmed that the DFNA5 and CHEM4B are co-localized at the same place. And then to find sorry, I have to explain one thing here. The binding of the DFNA5 and the CHEM4B is calcium dependent. In calcium enhancing effects, the binding is more as compared to the calcium reduced environment. To further confirm that, the two drugs named BAPTA-AM and A23187 were used. BAPTA-AM is a calcium chelator and A23187 is a calcium ionophore. In the calcium increased environment, the amount of the calcium was first simple, but as soon as Gerstermann E started cleaving, there was a steep rise in the amount of the calcium inside the cell when compared with the Gerstermann E knockout cell, which can be seen here in subtypes A and B. When using the calcium chelator and calcium ionophore, the calcium chelator completely stopped the exosome release, while the ionophore increased the release in vector and the Gerstermann E knockout cell, showing the involvement of calcium in this process. And the chelator and the ionophore also increase the amount of exosome release confirmed in the nanoparticle tracking analysis. Annexin A2 and annexin A7 are the calcium ionophore calcium binding proteins. When it was found that the annexin A2 was localized in the exosomes, while annexin A7 was not, and same in the density gradient centrifugation. Annexin A7 and annexin A2 were found in the same fractions as of the exosomes. And when annexin A2 and annexin A7 were knocked down from the cell, the amount of exosome was greatly reduced as compared to the control, confirmed by both NTA and Western blot here. And when the Gerstermann E was overexpressed in the annexin A2 and A7 knockout cells, the amount of exosomes was increased, but not as similar as to the wild type Gerstermann E. And through the immunoprecipitation, it was found that the Gerstermann E is co-localized with annexin A2 and A7, and that was also confirmed through the confocal microscopy. I'm sorry. In the confocal microscopy, where Gerstermann E is completely co-localized with annexin A2 and annexin A7. I'm really sorry for this. And then there are some other calcium binding protein families named PEF family proteins, and the Bro domain containing linker protein of SCOT3 named as ALIX and HTP2P, while the PEF family contains the ALG2, PEFLin, sorsin, and grancalcin. And when the PEF family proteins were overexpressed in the cells, it was found that the sorsin and grancalcin had a positive effect on the exosome release, while ALG2 and PEF1 did not have the desired effect on it. Similar results were found when the sorsin and grancalcin were knocked down from the cells. There was a steep decrease in the release of exosomes. Same was the case for HDPTP knockout, but interestingly, in ALIX knockout, there was no effect on the release of exosomes, showing its non-involvement. And then in confocal microscopy, it is shown that the Gerstermann E is co-localized with grancalcin and sorsin, but not with the ALG2 and PEFLin, which is completely identical to the results found in the above experiments. And also
and also also the expression of Gerstermann E was concentrated in the light membrane fraction, and it co-localized with the expression of annexin A2, A7, HTP, LX, GEM4B, and other calcium binding proteins, showing their involvement in the role of Gerstermann E in the exosome biogenesis. And then to find the biological significance of the Gerstermann E produced exosomes, the conditioned media was centrifuged at multiple speeds, namely 2000 G, 10,000 G, 100,000 G, and when it was checked for the exosome markers, the exosome markers were found for the 10,000 G and 100,000 G, which contains the exosomal amounts, exosomal fractions, and it was also shown that only these fractions had the ability to induce interleukin-1 beta expression in mouse bone marrow macrophages. And then a stage 4 breast cancer cell line named 4T1, it was used for the further experiments in which Gerstermann E was overexpressed, and it showed a greater release of exosomes and also the cell death, and also the Gerstermann E containing cells had the ability to induce interleukin-1 beta in the mouse bone marrow macrophages, and these cells were injected into the bulb C mouse, and they were grown in its memory fed pads, and it shown that the Gerstermann E overexpressing tumors had the decreased tumor volume when compared to others, and then the tumors expressing Gerstermann E had when the tumor reached to 1,000 millimeter cube, the mice were injected with anti-cancer drugs named as cyclophosphamide and doxorubicin, and then the particles in their blood were calculated, and the inflammatory effect in the liver cell was analyzed, and it shown that only the drug induced tumors shown the release of the exosomal markers, while the growing tumors had no effect, and also the Gerstermann E expressing tumors had good inflammatory effect in the liver cells when compared to the others, and these are the some of the inflammatory markers which were induced by the Gerstermann E tumors, such as interleukin-1 beta, COX-2, or TNF alpha, and interleukin-6. And in discussion, in this paper, it was proven that the pore forming activities of Gerstermann E are required for the synthesis of apoptotic exosomes during multivesicular body maturation. And it is also possible that the other pore forming proteins of the Gerstermann family, such as A, C, or D, can have a analogous effect as similar as the Gerstermann E. The presence of Gerstermann E and also its mutant in the apoexosomes might not be essential for their membrane localization and pore formation, and the calcium mediated repair of damaged membrane can also involve the SCOT3 complex or the other calcium family binding proteins like PEF domain and ALG2 and LX. And to summarize the whole process in a diagram, here we have the Gerstermann E, which is recruited to the cell membrane, and which is then cleaved by the caspase, leaving the N-terminal domain. When the N-terminal domain forms a pore, it causes the influx of the calcium. The calcium will recruit some calcium binding proteins such as annexin, sourcin, grancalcin, and HDP2P, which will then recruit the SCOT3 complex. SCOT3 complex will form a membrane budding, and then the VPS4 complex will
just cause the cleavage of the uh, of the of the invagination from the cell membrane, and which results in the release of the exosomes. That's all. Release of the exosome or intraluminal vesicle. Intraluminal vesicles. Intraluminal vesicle. I have some comment, Imran. Yeah, please. Okay, it's too fast. I mean, it's too fast. And also, for me, I understand the several things. And as I said, it's too fast, and you listed graph too many graph in the one slide. So if it's if they don't have the background, they don't might not understand what you're talking about, because this is the whole thing about immunology, and most of people who doesn't understand immunology a lot. And I believe the student who will stand this journal study might not understand this process. And also, and that's the comment. And same thing, you made the whole picture about the whole process about the gestamine and how express, how it's going to be work as an exosome in the cancer cell. But the thing is, you have to explain why you do this experiment. I mean, why you doing this experiment? Why you doing the in vivo, ex vivo, and you also do the cancer implant to check out the gastrostomy is really effect in the animal model. But for this, it's because you do not separate the whole section, and it is too complicated to understand. You're doing in vivo experiment, in vitro experiment. Okay. And anyway, I have a question about please. this experiment. And did you only check the macrophage? What about other APC? Actually, it was first confirmed in the macrophages, and in the last experiment, it was also confirmed in the liver cells as well. No, I mean only I said antigen presenting cell, APC. Yes. So only macrophage at all? Yeah, only macrophages. Not the monocyte dendritic cell or No. eosinophil? No. Okay. And so, and another question is, I know you checked the cytokine interleukin 1, but what about the NK cell population after gestam expression? Did you check it? No. Because I believe, this is the observation. If you have a gastamine overexpressed, non-overexpressed, if the non-overexpressed gastamine biopsy model has more NK cell population rather than if you overexpress gastamine. That's my observation when you do the experiment with gastamine. Do you think so? Or no? Or have a both? I don't know about. Because I believe if you have a more apoptic action, then to the cancer cell will have a more inflammation effect rather than the effect of NK cell. So that's the thing. I think the overall population will be reduced from the gastamine expressed mice. So does it make sense or no? Yeah, it makes sense. 최영준 교수님, NK셀 파퓰레이션이 아마 가스타민 익스프레션 안 될 때 더 많겠죠, 아마도? NK 셀 파퓰레이션이 아마 게스터민 2를 표현하면 더 많아지겠죠. 오히려 더 많아진다고요? 흉모 조직에서. 오히려 줄어드는 게 아니고요. 줄어들 리가 없죠. 왜냐면은 여기 얘네들이 잘 죽고 네. 염증을 일으키는 엑소종을
분비한다고 네네네. 우리가 주장을 하고 있으니까 네. 종양 주변에 염증을 많이 일으키게 되면 그 안티 튜머 이민 레스판스가 일어날 테고 그렇죠. 그리고 종양도 더 작아진 거로 봐서는 그 APC로서 CDC1 컨벤셔널 덴드라이틱 셀 타입 1 CDC가 활성화됐을 가능성이 크고 CD1이 활성화되면 T셀 중에 T 헬퍼 셀을 통해서 네. 사이토토식 T셀이 활성화되고 그렇다면 여러 가지 인네이트 이민 리스판스에 작용하는 그 인네이트 림포이드 셀 예를 들어 뭐 NK3라든지 또 뭐 있더라 감마 델타 네. T셀 하고. 그다음에 그런 세포들이 저기 튜머 조직으로 몰려 있거나 아니면은 리저널 림프 노드에 있을 확률이 높죠. 그러니까 저는 거꾸로 생각했던 게 뭐냐면 오히려 그 암세포에서 계속 있을 경우에 그 줄어들지 않고 있을 때 그 NK셀 타이틀레이션이 계속 일정하게 유지된다고 알고 있거든요. 그래서 만약에 이게 익스프레션 될 경우에는 아예 줄어들면서 NK셀 파퓰레이션 오히려 나중에 줄어들지 않을까라는 생각을 했었는데 그거는 아닌가요? 이거 안 해봐서 모르겠지만 그 이게 그러니까 요즘에 소위 말하는 게스터민 E가 과발현된 종양의 경우에는 그 면역 반응을 일으키는 세포 사멸이 일어나서 그 염증 반응과 그 안티튜머 이민 사이트 셀 메디에이트 이민 리스판스가 더 증가할 것이라고 생각이 되면 NK 셀이 얼마나 큰 비중을 차지하는지는 모르겠는데요. 응. 그거보다 사실은 사이토톡식 T셀이랑 이펙터 메모리 T셀에 사람들이 더 관심이 많은데 NK셀이 요즘 나오는 페이퍼에서 NK셀을 그렇게 중요하게 하는지 모르겠는데 만약에 NK셀 입장에서 실험을 한다면 NK셀은 분명히 네. 를 불러오는 세포들은 T 헬퍼 타입 T 헬퍼 타입 1 헬퍼 T셀 네네네. 하고 걔는 그 세포가 주로 불러올 가능성이 크고 사이토톡식 CD8 포지티브 사이토톡식 T셀이 또 불러올 확률이 있기 때문에 NK셀은 분명히 그렇게 증가할 거라고 생각이 됩니다. 그러니까 NK셀. 제가 왜 그러냐면 저도 이뮤놀로지 지금 백값이 한 10년 정도 안 된 상황에서 저희 쪽에서 저희 때는 NK셀이 더 핫한 때 제가 좀 그렇죠, 그렇죠. 예, 저 예, 그때 저도 해가지고 그래가지고 저희 예. 보스가 NK셀 그 이니비토리 NK셀 리셉터 해가지고 제가 박사학위를 이니비토리 킬러셀 이니비토리 리셉터라고 그거 갖고 논문 냈거든요. 저희 그래서 저는 한 거였는데 그래서 좀 그쪽에서 조금 했었는데 그거하고 조금 개념이 좀 다른가 보네 이게 저는 그래서 좀 아니 개념은 똑같아요. 개념은 아, 똑같은데 아, 사람들이 관심 있는 거는 컨벤셔널 타입 1 컨벤셔널 덴드라이트 셀하고 네. 그다음에 메모리 이펙터 메모리 셀이 얼마나 있느냐 그걸 가지고 많이 아, 그러고 보니까 저희 랩에 있던 성균관대 배용수 선생님이라고 아시나요? 알 것 같은데 예. 그분이 원래 그 덴드라이틱 셀 그 전문하시던 분이라서 예. 아마 비슷하게 하셨을 거예요. 근데 지금 1년 더 하신다고 하는데 저쪽 그러니까 성대 의대에 계시는데 NK셀은 NK셀은 요즘에 좀 많이 좀 줄어들었어요. 아, 예전에 그때에 비해서 그때에 비해서 많이 음, 요즘에는 그 튜머 스페시픽 이민 리스폰스 NK셀은 사실은 스페시픽한 이민 리스폰스는 아니잖아요. 그쵸. 그거는 난 예, 스페시픽하게 들어가니까. 일종의 난 음, 스페시픽하게 활성화되면 예, 그쵸. 그 튜머 세포에 정상에 있는 게 없는 거를 인지하면서 활성화돼서 얘를 죽이는데 그 스페시픽한 안티 튜머 이민 리스폰스 그러니까 뭐, 그런 의미에서 그 종양세포가 염증을 일으키면서 죽는 걸 이미노제닉 셀데스라고 그게 더 유명합니다. 이미노제닉 셀데스. 어차피 뭐, 렙틴이 있으면 무조건 공격하는 게 NK 셀이니까, 뭐. 예, 제가 그거 전공했거든요. 음, 렉틴 타입 리셉터도 이니비토리 리셉터하고 액티베이팅 리셉터가 있습니다. 아, 이- 그 대표적인 렉틴 타입 NKG2A 요게 네네. 액티베이팅 리셉터입니다. 그거 얼마나 시퀀싱 제가 많이 했는데요. 제가 업로드한 시퀀스도 엄청 많습니다. NCBI 그 데이터베이스. 아, 그거 박사학위 할 때 그거 했어요. 저야 뭐, 별로 그, 하고 싶은 생각은 없었는데 우리 보스가 하는 바람에.
석사 때 죽어라고 배운 이민올로지 배운 거 외에는 그다음부터는 딴 쪽으로 들어갔기 때문에 네. 이민올로지하고 좀 저도 거리가 이미놀로지는 사실 별로 우리 툴도 별로 좋지 않아서 별로 관심이 없는데 네. 그게 많이 나오더라고요. 음, 그래서 사실은 덴드라이트 셀을 APC 중에 스페셜한 덴드라이트 셀을 뭐 많이. 그리고 이거 투머 임플란테이션 시켰을 때 어느 정도까지 자랐을 때까지 이게 마우스 실험을 했죠? 몇 퍼센트까지? 보통 사이즈가? 투머 사이즈가? 기억이 안 나는데요. 아, 여기 안 나왔네요. 아까. 임난 in this paper about the section on the animal studies, the the tumor was grown in the mouse until what limit, what size? 1000 millimeter cube. I have mentioned. 1,000 millimeter cubes. Yeah. 1,000. 41 잘 자라요. 41. 그 사진이 있었을 줄 알았는데 그 사진이 없어서 보통은 사진을 보여주긴 하는데 여기서는 사진이 없어서 동물 돈이 사진. 없어가지고 그리고 이거 할 때쯤에는 성의가 없어져가지고요. 빨리 하는 마음이. 이게 좀 그- 오래 끌어가지고. 그래서 동물 사진이 있었으면 좀 더 나았을 텐데 동물 사진 그 샘플 동물 사이즈 그게 없어가지고 그렇구만. 예, 이거 할 때쯤에는 성의가 없어져가지고요. 아, 이게 왜냐면 이게 이 주요 내용이 아무리 해도 게스터민 2가 클리비지가 되지 않고 활성화된다는 증거가 많이 나오거든요. 네, 그리고 제가 2021년도에 이 내용을 가지고 이제 완성해가지고 서브미션을 시작을 했는데, 네. 정말 보내는 대회마다 거의 그 에디터가 리뷰를 7개를 보더라고요, 7개. 음, 근데 7명이 전부 다 그 A4 용지로 7, 8장씩 그 빡빡하게 읽기도 싫게 만들더라고요. 아, 관심 많은데 절대 이거는 못 실어주겠다는 그런 투로 나오더라고요. 모든 사람이. 그러면은 메이저 리뷰를 하기보다는 마이너, 그러니까 어차피 컨셉을 맞았으니까 마이너만 계속 시킨다는 이런 얘기가 됐네요, 그러면은. 아니죠. 메이저 리뷰를 하는데요. 네. 내가 에디터면 이 메이저 리뷰는 넘기지 않을 텐데 그냥 어, 리젝트로 끝냈으면은 저한테 아주 잘한 건데 네. 어떤 저널에서 이거를 갖다 리비전을 저한테 하라고 그래가는 바람에 그거 아, 리비전 하려고 1년을 또 버텼어요. 돈도 없이. 아, 근데 내 생각에는 똑똑한 사람이라면 에디터가 이거를 리비전을 맡기면 안 되는 상황인데 되게 많이 비판을 했거든요. 네네네. 그래서 왜 그런가 하고 요즘에 리뷰를 하다 봤더니 작년에 네, 그 게스터민이 잘리지 않고 활성화된다는 페이퍼가 네. 사이언스, 네이처, 음, 네이처 셀 바이올로지에서 3편이 나왔더라고요. 3편이. 아니 뭐 3편이. 카운터 논문이 때문에 제가 그런 거. 이거 할 때 그 아주 톡식한 사람이 이거 그럼 기전이 뭐라고 왜 얘가 안 잘리고 활성화되는지 기전 쓰라고 그래가지고 네. 아무리 생각해도 뭐표 쓸 거 있나? 포스트 트랜스레이셔널 모디피케이션이 아니겠나 하고 썼더니 그 사람이 답변을 굉장히 조롱하듯이 개나 소나 포스트 트랜스레이셔널 모디피케이션이냐고 어, 비판을 했거든요. 근데 그 2024년도에 동시에 3편이 네. 트랜스레이셔널 모디피케이션 그 사람들은 기전까지 밝혔죠. 그럼, 가지고 3편이 나왔어요. 음, 그- 그래서 뭐 아쉽지는 않아요. 이 사람들이 제가 제대로 못한 거니까. 근데 그 정도로 그 JI에 나갈 정도는 아니었던 건데 좀 아쉽긴 한데 그래도 하여튼 그랬어요. 세 편이 네이처하고 셀하고 네이처 셀 바이올로지 화딱지가 나서 다 읽었어 다 하나도 안 빼고 2024년도 작년에 딱 쫙 나오더라고요. 3편이 쫙 나오던데. 근데 주로 중국 분들이 많이 하더라고요. 중국이야 뭐 요즘, 저도 중국 하긴 하는데 그쪽에서 워낙 페이퍼가 많이 나오고 그쪽은, 그래서 예, 사실은 게스터민 2가 중요한 이유는 세포 사멸. 네네네. 우리가 사람 병 중에 세포 사멸이 안 일어나서 문제가 되는 질환이 암이고 네. 세포 사멸이 일어나면 안 되는데 일어나서 생기는 대표적인 질환이 대부분의 그 퇴행성 질환들 그렇죠. 뭐
알츠하이머부터 해가지고 뭐 가지각지 다 질환이 죽지 말아야 되는데 죽으니까 이런 일이 벌어지는데 이 죽는데 게스터민 패밀리들이 관여를 하니까 그런 퇴행성 질환에서는 게스터민 E를 억제를 해야 되고 억제를 그다음에 암에서는 게스터민 패밀리를 활성화시켜야 되는 게 그 목표이기 때문에 그래가지고 요즘에 게스터민을 활성화시키는 약물 네. 그다음에 또는 억제하는 약물 갖고 페이퍼가 또 엄청 나오고 있습니다. 그러면은 오토 이뮤언 중에서 프로틴 미미크리 이쪽으로도 관련이 있겠네요, 그러면은? 이게 프로테인보다는 네. 얘네들이 그 대부분 밝혀지는 게 시스테인 리액티브한 네. 스몰 모리큘들을 사람들이 발견하고 있습니다. 음. 스몰 모리큘들 갖고 스크린링 해가지고 뭐 요즘은 굉장히 방법이 좀 찬란하대 보니까 네. 예전하고 좀 다르대요. 찬란하게 해서 이니비터, 액티베이터들을 밝히고 있습니다. 근데 음. 저는 이 게스터민 패밀리가 그런 데 관심 있는 게 아니고 저는 EV, 엑소좀이 만들어지는 과정에 대해서 되게 관심이 많습니다. 음. 사실은 별로 소문내고 싶은 생각은 없는데 네네네. 그 엑소점 하는 사람들의 엑소점을 어떤 진단 목적이야 뭐그 진단을 하라면 하고 별로 관심은 없고요. 치료 목적으로 엑소점을 이용을 하려고 할 때 문제점이 뭐냐면 살아있는 세포에서 나오는 엑소점은 너무 헤테로제네스하다는 겁니다. 음. 종류가 엄청나게 많습니다. 종류가. 뭐 어쩔 수 없죠, 그거 뭐. 예. 그런데 제가 확실히 아는 거는 세포가 어떤 방식으로 죽어갈 때는 한 가지 종류의 엑소좀이 과하게 많이 나옵니다. 여기서 과하게라면 정상적인 엑소좀, 정상세포에서 다양한 엑소좀을 뽑는 방법에 비해서 뭐 1000배가 아니고 10,000배, 10만 배 상상도 할 수 없을 정도로 많이 나온다는 거. 아주 퓨어한 한 가지 종류의 엑소좀이 많이 나오고 그 기전을 제가 밝히는 게 그 안 나오는 세포를 그렇게 하도록 만드는데 좀 더 많이 관심이 있습니다. 아, 그나저나 엑스좀 세라피 이번에 승인이 됐나요? 그 2023년에 승인 안 돼가지고 그랬었는데 작년까지 넘어간 거 우리나라에서요? 우리나라에서요? 미국이요, 미국. 잘 모르겠는데요. 지금 2023년에 잘 승인 안 돼가지고 세라피 승인 예. 안 돼가지고 지금 어쩌고저쩌고. 그래가지고 다른 건 몰라도 근데 그 얘기를 쓰고 싶은 생각이 별로 없어요. 음. 저만 알고 싶은 그런 그게 있는데 요즘에 리뷰가 좀 나오더라고요. 음. 중국 사람들이 그, 이제 이런 죽어가는 세포에서 엑소좀 분리하는 게 좀 어드밴티지가 많다는 거를 간혹 가다가 누군가 리뷰를 써왔으니까 그 사람들 이용을 하고 있겠죠. 뭐 중국이야 뭐 그 인체 실험하는데 거의 꺼리낌이 없을 정도로 예. 그래서 그것도 나라라서. 많고 그다음에 이게 퓨어하게 한 가지 종류만 나오기 때문에 내가 어떤 몰리큘을 엑소점에다가 싣고자 한다면 100%다 실을 수가 있는 거죠. 파퓰레이션이 헤테로지너스 하면 어떤 음. 기전으로 여기 엑소점에 카고가 들어가는지 짐이 음. 실리는지를 알 수가 없는 거죠. 내가 조절을 하는 게 불가능한데 네네네. 한 가지 종류 엑소점만 나올 때는 오히려 내가 로딩하고 그러니까 어떤 짐을 실는데 실패 아니면 성공입니다. 성공. 음. 그래가지고 예. 그래서 오히려 이게 오히려 좋은 점이 많습니다. 물론 사람들은 예, 별로 잘 모르지만 예. 그래서 임난 임난이 이제부터 해야 될 거는 어떤 기전으로 그 엑소점에 멤브레인 단백질이 실리는지 그걸 한번 해보려고 생각. 이거 그 방식으로는 안 되나요? 그 셀을 아예 트랜스펙션 시켜가지고 아예 임플란트 그 캔서 셀 트랜스펙션 시킨 다음에 그 다음에 이제 그 오버 익스프레션 시켜서 그냥 집어넣는 방식은 안 되는 건가요? 임플란트 하는. 아, 그렇게 다들 하고 있습니다. 오버 익스프레션 하는데 네. 그냥 오버 익스프레션 시킨다고 엑소점에 들어가는 건 절대 아닙니다. 보통 제가 알기로는 바이러스 레트로바이러스 써가지고 오버 익스프레션 시킨 다음에 예. 그렇게 한 다음에 그 다음에 임플란트 시키는 방법이 있는 걸로 알고 있는데 그런 식으로도 하시나요? 근데 그렇게 하고 있습니다, 제가. 아, 예, 아, 그런데 그렇구나. 과발현 시킨다고 엑소점에 다 들어가는 건 절대 아닙니다. 예, 예, 그래서 어떤 몰리큘들은 엑소점에 농축해서 있고 네네네. 어떤 거는 없고 그런 게 음, 있기 때문에 그렇죠. 왜 그쪽으로 가는지를 제가 알고 싶어가지고요. 임난이 사실은 내용을 알기를 원했는데
여태까지 공부 하나도 안 해가지고 인란이 그래가지고 음. 그런데 오늘은 내가 보니까 인란이 읽은 것 중에 심각하게 느껴졌는데 그 논문 읽은 것 중에 그래도 제일 잘 읽어줬네. 인란, did you understand my Korean? No. No, you don't need to. Okay. Okay, I told the professor Kim, you were good job in this presentation. Thank you. You're welcome. Okay, done great work. Thank you, sir. Okay. So 됐다. 그래서 그거를 하려고 합니다. 그거 하고 싶어요. 되게 하고 싶어요. 그래가지고. 홍근호 학생 뭐 질문 있어요? 카메라 켰길래 뭐 할 말이 있습니까? 그렇지. 껐네? 그래서 하고 싶은데. 마그네틱 비드도 엑소점에다 실을 수 있을 것 같은데. 지금 마그네틱 비디오 관련해서는 예. 저도 지금 왜 그러냐면 아마 누군가 옛날에 제가 그때 그 리뷰 잠깐 읽었을 때 응, 마그네틱 비드를 갖다가 엑소점 멤브레인으로 코팅하는 사람들이 있었던 것 같아요. 지금 제가 철 분자 나노 마테리얼 찾고 있거든요. 찾고 있는데 코팅된 게 굉장히 많더라고요. 그게 그렇죠. 네, 맞습니다. 많던데 그 사이즈는 아니고 그 사이즈는 100나노 미만의 사이즈는 아니고 좀 더 크게 한 건 있고 100나노 미만으로 한 거는 또 따로 그건 만들어야 되더라고요. 그거는 완전히. 그래서 예, 어찌됐든 그건 찾긴 찾았는데 어, 뭐 여러 가지 있으니까 뭐 그게 뭐 이래저래 그 놓기 저기 뭐였지? 그 솔루블하게 한 게 아니고 디스퍼션으로 해놔가지고 지금 저도 지금 난감하네요. 나노 마테리얼 쪽에. 선생님, 제 도움 필요하시면 제가 도와드리겠습니다. 저도 네네네. 리뷰 챗GPT랑 물어봐가지고 프로토콜 음. 제가 한번 만들어 보겠습니다. 저도 지금 그것 때문에 어떻게 만들까 어떻게 좀 그 저렴하게 만들까 지금 고민을 하고 있어가지고 계속 찾고 읽고는 있어요. 저도 논문 계속 읽고 있고 뭘 할지 지금 하고 지금 저기 있는 동안 첫 테스트하고 그다음에 지금 조건 잡느라고 사실은 샘플 프로토타입 기기 프로토타입을 거의 만들어 놨어요. 뭐의 프로토타입을 말씀하시죠? 저희 지금 하는 그 기기 관련해 가지고 아, 기기의 프로토타입. 프로토타입을 그러니까 만들 셀이 다 죽었잖아요. 떴으면 죽은 겁니다. 아니 근데 그게 아니고 그거는 이제 어차피 그거 말고 실제로 저희가 쓸 게 어차피 스킨 캔서니까 제가 말씀드렸지만 그 스킨 페네트레이션까지 시킬 수 있게 자성을 해야 되니까 그거 네. 지금 설계를 할지 아니면은 아예 기존에 있는 걸 써야 되는데 기존에 있는 건 좀 믿기가 좀 쉽지가 않고 그래서 설계하는 방향으로 지금 하는데 비용이 얼마나 들지가 몰라서 그게 제일 문제가 좀 있더라고요. 그것도 지금 물어봤는데 지금 그 갚는 방법이 자성해서 갚는 방법이 좀 따로 있더라고요. 완전히. 그래서 기존의 MRI 용으로 쓰는 거는 좀 힘들 것 같고, 그거는 좀 힘들 것 같고, 그래서 자석 설계하시는 분을 맡겨야 되는데, 뭐 그건 학교에 있는 분들이 아닐 것 같고, 그건 뭐 산업체에서 자석 설계하는 분 따로 있을 것 같아서, 그건 좀 고민을 좀 해봐야 되고, 이제 그 전까지는 이제 기존에 있는 자석 가지고 써서 비슷하게 만들어가지고 하는 수밖에 없을 것 같아요, 지금. 아, 그리고 한 가지 더 지금 정윤서 선생님이 참여하시고 싶다고 얘기를 하시더라고요. 논문 스터디를. 아, 부담되는데. 저도 부담되는데 갑자기 참여하시고 싶다는 말씀을 하셔서 윤석이 형이랑은 제가 그런 관계는 아닌데. 별로 안 싫은데. 아니, 서로 깨질 것 아, 같아서 서로 깨질 것 같은 그렇죠. 느낌. 아유, 그래도 하늘 같은 선배인데 뭐 거기서 나불나불 될 수는 없는데. 저도 지금 부담스럽긴 한데 얘기하는 게 좀 학교 다닐 때도 내가 말도 못 걸고 맨날 인사만 하니까 뭐, 부담돼요. 우리 뭐 참여하시고 쉬고 싶다고 그러셔가지고 뭐 저는 뭐 네 알겠습니다 해서 저 말씀은 드렸었는데 그렇게 하세요. 네. 정인도 교수님 여기 참가하시면 저는 조용히 있겠습니다. 아 저도 조용히 있어야 될 것 같은데 아마 형님한테 깝죽대면 안 될 것 같아요.
저도 안 될 것 같은데. 아니, 저는 별로 그러고 싶지 않아요, 별로. 어쨌든 그래서 그렇게 해서 지금 오늘은 좀 힘드시다 그래가지고 다음부터는 참여하시겠다 그러니까 혼자 다음 참여하신대요? 딸랑 혼자? 뭐 저도 한 잘 거예요? 모르겠습니다. 아, 그쪽 랩하고 같이 하실지 저도 잘 모르겠습니다. 만약에 그렇게, 그렇게 되면 일단 한 달 계획까지 제가 10 며칠이죠? 제가 15일까지 계획은 잡아놓은 상태라서 그거 링크 들어가 15일까지 잡아놨고 그 네, 다음에 그 이후로 제가 아직 그 스케줄을 안 잡아서 했는데 그 다음 주부터 아마 참여하실 수도 있으니까 네, 그거는 이제 예. 저는 되게 좋은 기회라고 생각합니다. 언제 내가 정윤석 선생님 은퇴하시기 전에 개인적으로, 아니, 공식적으로 그런 거 듣기는 하겠어요. 저한테는 좋은 경험입니다. 예, 하여간 학생 그렇게 때도 들어본 적이 없습니다. 맨날 두 저도 개만 잡고 앉아 있어가지고. 저는 그 어디지? 저기 그 예분비 학회 갔을 때 몇 번 들어가 한 번 들었던가? 저는 잘 그때 모르겠어요. 어차피 그냥 제가 그쪽으로 많이 가니까 중무한 형으로 받기 잘. 저는 그쪽으로 주로 내분비 학회나 아니면 당뇨 학회 이쪽으로 뭐 그 생체공학회 이쪽으로 많이 가서 예. 그리고 전 그래서 좋습니다. 네 알겠습니다. 예. 그러면 저기 오늘 끝내고 다음에는 저희 쪽에 고은별 학생이 할 건데 어 알겠습니다. 어, 네. 뭐 어때서 떡볶이랑 비빔국수도 괜찮아요. 예, 그, 뭘 그런 거 같고 괜찮아. 고운뼈 괜찮아. 상관없어. 예, 나중에 비빔국수 한번 사. 저기, 고은별 학생이 아마 다음 주에 발표할 때, 저희, 뭐하고 연결된 거냐면, 제가 GLP-1하고 아디포사이트 연관된 아마 논문을 아마 이렇게 줘가지고, 아마 그쪽으로 아마 발표를 할 겁니다. 네, 네, 선생님, 교수님, 네, GLP. 네. 아마 그쪽 아마 생소하게 들어보신 분이라서, 아니, 생소하지는 않죠. 요즘 계속 석산다고 위고비 먹는다고 GLP-1 아고니스트 요즘 하도 핫한 분야긴 한데, 그게 원래, 살 빼는요. 살 빼는 이야. 원래, 효과가 진짜 좋은가 보더라고요. 그게 원래 그 렙틴 아니고, 렙틴 디피션시 쪽에서 많이 해서 렙틴 때려박는 거하고 거의 비슷한 기전인데, 아마 그거 아마 고은별 학생이 할 겁니다. 음, 제가 포스닥 할 때 렙틴 페이퍼가 나오기 시작하면서 다들 막 굉장히 뭐랄까 쇼킹했다고 그럴까? 그런가요? 예, 그렇게 생각을 하고 있었습니다. 아, 근데 저희, 저는 내용은 잘 모릅니다. 저 또 때는 렙틴 디피션시 마이스 가지고 계속 했으니까, 마이스하고 렛하고 계속 해서, 그게 그렇게, 논문 처음으로 나와가지고 그게 2008, 2005년도 5년도인가 6년도 그 정도 됐을 때 처음 네? 돼가지고. 제가 네. 렙틴 마이스 쓴 게 2001년서부터 썼는데요. 그래요? 예, 근데 이게 이제 그 웨이트 로스하고 관련이 있다고. 왜냐하면 렙틴이 그것도 스테스 시그널 아닌가요? 그게 저희 때는 어떻게 그 렙틴이 어디서 나오냐 아디포사이트에서 아데포카인 중에 한 종류예요. 그래서 그 시그널이 그대로 해서 곧바로 그 뇌로 가잖아요, 헤르모스 뇌로. 쪽으로 들어가서 이제 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 해서 반응을 하는 건데 저희 예, 쪽에서 그때 그거 가지고 렙틴 가지고 단순히 이거다 아니면은 저 리지스턴스에 대해서 뭐 케어하느냐 근데 그 에피타이트만 주로 하고 그쪽에 그렇죠. 했지 저희 쪽에서는 별로 저 글루코스 메타볼리즘에 별로 효과가 없었어요 사실은 그 자체로는 효과가 없어서 그래서 그게 그 식욕 소실, 네, 식욕, 식욕을 억제하는 쪽으로 작용한다는 게 나와가지고 저희 보스가 네, 스테스리 시그널을 하던 사람인데 네. 그 렙틴이 뇌에 어디를 저격하는지 모르겠지만 작용한다고 그래가지고 되게 관심 있게 했던 것 같아요. 음. 그, 근데 그, 저는 그, 모릅니다. 그래서 그거 가지고 제가 주로 했던 거, 저기 뭐였지? 그, STG라고 스트레プ토시스 해가지고, 판크레아스 깨는 그래서 타입 1 일으키는 그 물질 중에 하나. 예, 예, 그거랑 그다음에 DBDB랑 OBOB랑 두 개 그 피노타입 예, 가지고 제가 실험을 했었는데, 예. 뭐 그게 원래 뭐 맨 처음에 뭐 제가 처음 배웠을 때 뭐 하면서 그 1800, 1800년도에 갑자기 애들이 왜 모르겠지만 뭐 계속 밥을 먹기 폭식을 해서 배가 나왔는데 그걸 컨트롤 못했다 해서 나왔던 그걸 했더니 그중에 렙틴이 나왔다 어쩌고저쩌고 해서
그런 식으로 해서 나온 그렇구나. 거여서, 예, 예. 음. 그래서 뭐 그때 뭐 누구지? 서퍼린 유리아하고 그게 렙틴의 관계가 있다 없다 뭐 이 논문도 좀 나왔었고 그때 당시에 막 그랬었어요. 음. 그게 2001년도입니까? 네, 저는 2001년도 네, 2005년도인가 6년도에 처음으로 들어봤어요. 저야 뭐 그걸로 하는 거니까 그걸로 밥 벌어 먹던 사람이니까. 그리고 그 약이 요즘에 이제 그게 사실 많이 상용화됐다고 네. 먹는 사람도 꽤 많더라고요. 많은 정도가 아니고요. 지금 그게 원래는 저기 처방받아야 되는 건데 처방받지 않고 지금 그냥 먹는 사람도 많아요. 오버도스로 먹는 사람도 굉장히 많아요. 살이 80kg 정도밖에 안 되는데도 그 다이어트 약이라고 오버도스로 먹는 사람 굉장히 많아요. 원래 그렇게 먹으면 안 그래서 되는데. 그리고 부작용도 좀 있던데 뭐 오심 같은 거 좀 있고. 저기 뭐가 있냐면 저기 뭐였지? 우울증 하고요. 그다음에 아, 우울증도 있어요? 네, 자살 충동이 많이 일어난다고. 왜냐하면 내내 호르몬 디프레션 같이 일어난다고 얘기가 나와서 오. 그게 그래서 좀 문제가 좀 있다고 그럴 문제가 앞으로 생길 수 있다 해가지고 조심하라고 얘기를 지금 그런 식으로 어. 페이퍼가 조금씩 근데, 나오고는 근데 있어요. 그거 보험이 아니고 그거 의사 처방 없으면 못 먹는 근데 그렇게 수입하는 사람들이 있더라고요. 뭐 뭐 저도 그거 몰랐는데 한 달 코스가 100만 원이 넘는다고 그러던데. 네, 80에서 100 정도 돼요. 음. 그러니까 그거 아마 보험 안 돼서 그렇게 하는데 지금 저 아시는 분 중에서 제발 하지 말라고 하시기는 하는데 그, 그 약을 당뇨 이런 음. 거를 당뇨 안 걸린데도 그 해외에서 수입해서 가져오시는 분들이 꽤 있어요. 음. 그래서 그게 위험한데 나중에 그거 한번 문제되는 거 한번 한번 스터디 해야겠다. 왜 그 당뇨약이 왜 안 좋은지 그거 오버도세지 그 관련해 가지고 한번 그 지혜편 아고니스트 그거 한번 해봐야겠다. 알겠습니다. 알겠습니다. 그러면은 일단 수고했고요. 저녁 먹으러 가야 되니까 7시 됐으니까 저녁 먹고 다음 주 14일 그 고은별 학생 하고 열심히 하고 저희 결과는 아마 결과란다. 저 논문 스터디 다음 주 화요일 날 이 시간에 하는 걸로 네, 하죠. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 다 새로운 거 많이 수고하셨습니다. 배우긴. 예. 네, 임란, 굿잡. 음. 음. 네, 끄겠습니다. 그러면은. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.